ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. අදත් මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ database management system එකේ 26 වෙනි question set එකත් එක්ක. අපි බලමු 26 වෙනි question set එකේ පළවෙනි question එකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Find the sum of marks obtained by Amanda Moses all the subjects of first term. Amanda Moses ගේ first term එකේ subject ඔක්කොගේම එකතු ගන්න කියනවා. අපි බලමු කොහොමද කියලා. අපි ගෝර එක write කරගන්නවා. අපි යමු ඊළඟ question එකට. ඊළඟ question එකේ කියනවා what is the sum of the marks obtained by නිසංසලා වික්‍රමනායක a student studying class 11B for all students in the second term එකේ 11B එකේ student ලයි ලකුණු වලින් obtain කරන්න කියනවා නිසංසලා වික්‍රමනායකගේ ලකුණු. අපි බලමු correct කොහොමද ලියාගන්නේ කියලා. අපි යමු ඊළඟ question එකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊළඟ question එකේ කියනවා find sum of the marks obtained by Sajitha Wickramasinghe STU003 in mathematics and science in first term. Sajitha Wickramasinghe science and mathematics first term එකේ ලකුණු එකතු කරගන්න කියලා කියනවා. අපි බලමු කොහොමද කෝරේ එක ලියාගන්නේ කියලා.
අපි බලමු find function එකේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Find sum of the marks obtained by all the students of class 11B in the subjects of mathematics in second term examination. second term එකේ mathematics වලට 11B class එකේ ගත්ත ශිෂ්‍යයෝ ගත්ත ලකුණු වල එකතුව ගන්න කියලා දෙනවා. අපි බලමු කෝඩ් එක කොහොමද රන් කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට රිසල්ට් එකක් එනවා. අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියට හමු. Thank you.